এটা হচ্ছে বাড়ি 18 জাতের সরিষা। সরিষায় খালি ফল আর ফল দেখা যাচ্ছে এখন শুধু। আলহামদুলিল্লাহ, ফল গাছে যে বড় হয়ে যাচ্ছে আর গাছগুলো হেলে যাচ্ছে, ফল মানে বড় হচ্ছে আর গাছগুলো হেলে পড়ে যাচ্ছে। ফলের ভাদে গাছগুলো সব হেলে যাচ্ছে। আর এটা যে রকেট জাতের সরিষা, মানে এর থেকে কতবার 18 থেকে কত উঁচু হয়েছে। হ্যাঁ, এটা যেটা হচ্ছে 18, বাম সাইডটা ডাইন সাইডে যেটা দেখা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে রকেট জাতের সরিষা। কি পরিমাণ উঁচু হয়েছে, সর্বনাশ! একটা হাত দিয়ে তো নাগাল পাওয়া যাবে না এটা। এইখানে তো হাত দিয়ে প্রায় নাগাল পাওয়া যাচ্ছে না এরকম। আট ফিট 9 ফিট পর্যন্ত হয়ে গেছে একটা একটা গাছ। যে ফলের আকার হলে যেরকম হয়ে যাচ্ছে, আস্তে আস্তে বড় হয়ে পরিপুষ্ট হবে। আর এই 18 ফল হচ্ছে এরকম, 18 একটু বেশি লম্বা হচ্ছে ফল। রকেট জাতের সরিষাতে ফল সব চলে আসছে, ফুল সব ঝরে গেছে, এখন বর্তমানে এই অবস্থায় আছে।
এই সরিষার অবস্থা বর্তমানে এখন জমিগুলো এখন শুধু ফল আর ফল, সরিষা পরে এত পরিমাণ ফল হয়েছে, হেঁটে যাওয়া যাচ্ছে না। আলদে যে হাঁটবো, সব আলের উপরে এসে পড়ে রয়েছে, সরিষায় যায় একদম হেলে পড়ে রয়েছে, সব মাথা ভার হয়ে যাচ্ছে এখন, যার জন্য সরিষাগুলো পড়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, সব সরিষা হেলে যাচ্ছে। কি পরিমাণ ফল হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ, সে দেখলেই আসলে মানে প্রাণটা ভরে যায় আলহামদুলিল্লাহ। শুধু ফল আর ফল সরিষা। এখন ফুল আছে কিছু কিছু,